video because we couldn't afford our time to be wasted in waiting. Okay, so today I'm just going to present everything and I'm going to finish all these chapters. So kalau sempat, kita akan cuba jawab soalan. Kalau tak sempat, you can do it on your own time. Soalan yang I akan attempt today pun dah ada dekat you punya module. So, bolehlah nanti you try and we'll discuss together. Okay. Sekejap ni. Oh, sabar. Kita nak. Dah record. Sekejap. I stop record balik. Jadi okey benda ni. Dah. Lah, nanti kena edit balik recording ni. Alright, okay. So, I'm just gonna, kalau I laju sangat or you tak faham dekat sini, just let me know so that kita boleh record balik. So, yesterday, we try to connect apa yang you faham dekat chapter 7. The chapter 7 ni you belajar macam mana penghasilan energy, the production of energy from the cell when there's oxygen and when there's limited oxygen. Right? When there's limited oxygen, we call it fermentation. So this fermentation, syllabus lama, you can found it as anaerobic respiration, but it's different. Anaerobic respiration is actually respiration that doesn't using oxygen. Dia ada je oxygen, tapi macam, I don't want oxygen, they wanted to do something else. So the organism that is doesn't prefer oxygen, we call it an aerobic organism. So, tapi kita, we prefer oxygen. It's just that oxygen tak ada. So, we use fermentation. So, this is what we learned yesterday. We connect chapter 7 that you learned before this to chapter 8. Alright? Chapter 8 starts with respiratory structure. Actually, this types and adaptation adalah respiratory structure. So, structure. So, organism apa yang you belajar respiratory structure? So, organism apa yang you belajar? So, there's 4 organisms. You have human, you have insect, which is grasshopper. I don't want to make the same mistake like yesterday. Grasshopper. You have fish, and you have frog. Okay. These 4 organisms, like I said yesterday, is very glamour. So you need to remember dia punya structure and mechanism. So today, kita akan habiskan mechanism for all this. So first kali, when you belajar pasal this insect called grasshopper, I said structure dia, you remember tangan macam ni, right? So this is the trachea, this is the tracheole. Trachea, tracheole. Different dengan manusia. Alright, manusia, trachea, bronchus, bronchiole. Alright, this one because dia colour tak keluar. Banyaknya problem today. Okay, so trachea, tracheole. So, macam mana dia bernafas? How? The system is called tracheal system. But how does it breathe? Dia bernafas guna kat pores kat bawah. There's spiracles opening. Alright? However, they need untuk buat more efficient. So, certain organism like belalang yang besar, they have air sac dekat sini. Right? This one. Air sac kat sini. So, air sac help to increase the concentration of oxygen and carbon dioxide so that it causes more efficient exchange of gases because they don't have blood vessels. So they rely directly on semua oksigen yang dekat luar ni. Dan
dan dia pun diffuse out macam tu. So what if kalau kekurangan oksigen? So they store it here. So the air sac is the place where the concentration of this oxygen dia boleh simpan. Right? So that is easily accessible. But this is only for a large organism. For small organism like small insect, they don't need this because it's sufficient. Because they're very small, they don't need this adaptation. And since last time I cakap juga, alright, in our class yesterday, I already told you, this is open circulatory system. Maksudnya, there's no any blood vessel, lack of blood capillary. And that's why, saya nampak ni spiracle kat sini, masuk. So, they went from trachea, because this is a branch from trachea. So the branches called tracheal, ni bahasa Melayu actually. Okay, tracheal. So tracheal pergi kat sini and it's exchanged directly with the body cell. Does not need the involvement of any blood vessel. Blood vessel tak ada. So how do they breathe? They use abdominal muscle. Alright, sebab muscle dia punya spiracle tu kat bawah kan. So they use abdominal muscle. So bila abdominal muscle relax, right, abdominal muscle relax, spiracle will open, tracheal cavity will increase, volume increase, air pressure decrease, forces inside. Alright, sama saja. Nanti kita akan tengok the similarity. Next, the structure yang kita akan tengok is fish. Alright, so I said kalau structure fish, you ingat buat tangan macam ni. Because they have filament and lamella. So fish bergantung pada gills, right? Insang dia dekat sini. So this is dia punya respiratory structure. Sorry, dia comot sikit because I have a tuition with student from SSP. So I lupa nak padam. Right? So the one yang hold the filament, so I said the palm here, the one yang hold the filament, you call it gill arch. Okay. Right. Gill arch there. So it's the function adalah untuk hold the filaments and it also carry blood vessel. Nampak ni? Blood vessel kat sini. Okay, so the filaments adalah yang extended daripada gill arch tu. Okay, so you nampak sebab dia ni kat dalam air, so sebab tu filaments dia boleh macam ni, dia akan spread. Okay, so dekat tepi ni, setiap dekat filament ni, you nampak garis-garis kat situ. That's what we call lamella, right? Lamella. It's a disc-shaped structure dekat filament. So, kalau zoom in dekat sini, right? So, ini adalah filament. So, ini structure kat sini. We call it as lamella. Waktu cakap, this one your gill arch, ini your filament, ini adalah you punya lamella. So, bila you ada banyak macam ni, alright, like filaments macam ni, bila masuk dekat dalam air, so semua ni akan terbuka kan? Sebab it's a tiny projection. So, semua ni akan terbuka kat dalam air macam tu. So, it increase the surface area. Nampak tak? Semua kat sini akan increase the surface area. What if kalau dia bukan dalam air? So, dia punya gills akan collapse. Right? Gills dia akan collapse macam ni. Bila gills dia collapse macam ni, the surface area reduce. Bila surface area reduce, dia kurang exchanges of oxygen. So macam mana actually, how does this fish dapat all this oxygen? So bila dia buka gills dia, lepas ni kita tengok mekanisme macam mana dia bernafas. So bila dia buka air masuk dekat dalam ni dan pass through gills kat sini, pass through dekat celah-celah filament, so nampak tak air lalu kat sini.
So air tu ada oksigen. Oksigen. So darah dekat sini sebenarnya adalah deoxygenated, kurang oksigen. So air yang banyak oksigen akan diffuse dekat darah yang kurang oksigen. Alright, so dia punya pathway adalah pergerakan darah tu daripada deoxygenated blood kepada oxygenated blood. Alright, this one. Dia, yang ini maksudnya dia dah ada oksigen masuk dalam ni. But the flow of darah daripada sini ke situ. So daripada deoxygenated, area sini kurang oksigen kepada lebih oksigen. Maksudnya kurang, area sini kurang oksigen lah. Dia datang daripada the whole body. So, bila ada air yang lalu kat situ dan air tu penuh oksigen, ada perbezaan concentration of gradient. So, oksigen daripada air akan masuk dekat dalam. So, sampai dekat sini, oksigen dah kurang. So, dia badan dekat sini dah banyak carbon dioxide, darah dekat sini, so dia akan diffuse. This mechanism what we call as counter current. I rasa dekat buku teks you couldn't find. I'm not sure. So maybe you can check again. So I'm not sure whether this is within your syllabus or not. Tapi I'm just like telling you lah, this is the mechanism that use counter current. Alright, the flow of the blood is vice versa, contradicting from the flow of water. Alright, itu satu. So macam mana fish dia pastikan air masuk dalam mulut dia. So sekarang ni you tahu respiratory structure dia is gill. Tengok betul-betul soalan. Dia tanya structure ke mechanism. Kalau structure is gills, alright? Ada lamella, semua benda tu. But if the question asks you about the mechanism, alright? So then you have to talk about the mechanism. So this is the mechanism. Macam mana fish bernafas. Kalau tadi, alright? Kalau insect, kita guna tracheal cavity. Right? Sebab dia ada tracheal system. So, the tracheal cavity dia yang besar ataupun kecil. The volume dia yang besar atau kecil. Kalau manusia yang kita belajar semalam, alright, sama juga kan? Kita panggil thoracic cavity. Alright? Kawasan tu. Alright? Tapi, kalau dekat fish, kita panggil buccal cavity. Alright? Fish, kita panggil buccal cavity. This one, buccal cavity. So, buccal tu area kawasan mulut dia tu. So, sistem dia sama sahaja. Dia punya aim adalah untuk increase the volume, lower the pressure supaya water, sebab dia dalam air, dia tak guna air. Water boleh push inside the mouth. Okay. The thing yang paling important kat sini adalah dia guna operculum. Okay. Actually kalau cerita dekat my student, alright, kalau cerita dekat my student, macam, so how? So structure, fish punya structure, gill. So the system is mechanism, buat C, counter current. As for counter current, ingat je lah, kalau tak tanya soalan pun tak apa. It's no harm for you to remember, right? C, counter current. So it start macam ni. So you punya tangan adalah you punya operculum. So operculum adalah penutup insang tu. So it's always closed like that. Dan dia ada penutup dekat bawah ni, is kalau macam a flap. We call it operculum opening. Alright? Flap dekat tepi ni. It's like a small, very thin muscle like that. So cubalah ambil ikan, lepas tu macam tekan kat situ, buka dia punya tu, lepas tu macam nampak ada opening dia. Dia macam soft. Dan dia tak nak cakap. Pandai-pandai lah kalau korang siang ikan tahu ni. Alright. So the counter current, so mula tutup macam ni. So the buccal cavity, alright, dekat sini, buccal cavity dia akan low kan. Macam tu. Okay, dia akan low kan buccal cavity dia. Tapi this one dia tutup. Alright, dia punya buccal opercular, dia punya operculum opening dia tutup. This one is kawasan kita panggil, ini adalah operculum. Right, operculum. Yang I cakap tutup tangan tu, that one is your operculum. This one is you punya opercular cavity. Alright, buccal cavity yang kat kawasan mulut dia ni. Alright, this one is dia punya buccal cavity. So what happened is, waktu dia nak bernafas, okay, operculum dia ditutup.
So dia turunkan dia punya ni, mulut kat bawah ni, buccal cavity, dia turun. Dalam masa yang sama, dia punya operculum opening dia ni tutup. Alright. So bila dia turun, volume increase, right? Dia punya buccal cavity increase. The volume of buccal cavity increase, air pressure akan drop. Alright, kita tak guna air pressure lah. Kita guna pressure lah. Sebab dia dalam air. So pressure dekat dalam tu akan drop. So water akan pushes masuk into the mouth. Alright, water flows into the mouth because there's differences in the pressure. Sebab tu kalau lah you nampak fish, dia berenang sambil dia buka mulut dah. Macam tu. So you ingat dia macam apa dia bercakap ni? Tak, dia just macam dia nak bernafas. You nak you je ada masalah. Fish pun ada masalah kan? Alright, anyways. So, macam mana dia nak keluarkan balik? Now you know. Yang paling penting kat sini adalah the operculum opening. Ini tutup. Sebab kalau lah tak tutup, kalau lah ini tak tutup, nanti kalau ini terbuka, tak boleh nak generate that pressure. Okay, so what happen bila dia nak keluarkan balik? Alright, dia tak boleh keluarkan dekat mulut sebab dia nak kena pastikan air tu lalu dia punya insang. Okay, so dia akan tutup mulut dia, alright, mouth closed, and dia akan raise dia punya buccal floor dia. Alright, dia punya buccal cavity, dia punya buccal floor dia akan naikkan ke atas. Okay, floor of buccal cavity ni akan naik ke atas. Alright, so this in turn akan reducekan the volume, right? Volume akan reduce, pressure akan tinggi. So, bila pressure akan tinggi, okay, operculum muscle akan relax. Alright, yang dekat tepi tu. Tadi dia nak tutup tu dia contract. Alright, opening dia akan tutup. So, sekarang ni dia akan relax. Sebab bila dah volume dia reduce, pressure dia tinggi, so mulut dia tutup. So, there's no way untuk dia keluar sebab the stronger mouth dekat sini. So, it just akan push keluar. Macam tu. Macam mana? I suka kalau ajar kat kelas ni senang sikit. So macam, so how does a fish breathing? So dia ada counter current, right? CC, tutup you punya operculum. Alright, macam ni, tutup. So, you buka you punya buccal cavity lowered. Alright, operculum opening, close. CC stand for counter current. So, volume of buccal cavity increase. Pressure decrease. So, water akan diffuse masuk ke dalam mulut. Okay, sekarang, macam nak keluarkan pula, macam nak pastikan air-air tu lalu dekat dia punya insang. So, dia tutup mulut dia. So, operculum muscle ni akan relax. So, dia akan macam tu. Tutup. Tapi mulut make sure, right? Mouth closes ni paling penting untuk you point it out. Sebab kalau mulut dia terbuka, air tak lalulah dekat insang-insang dia ni. Right? That's the mechanism of fish punya breathing. Okay. Yang paling tu sikit adalah frog. Okay. Cakap macam ni kalau frog nak tunjuk respiratory structure. Kalau frog, 2. Macam ni. Okay. Sebab dia bergantung kepada 2. Satu skin, satu lung. Kalau dia inactive, alright, dia akan guna skin because they don't need much energy. So guna ni ni kalau you buka kulit dia ni, gini, alright, you akan nampak banyak salur darah dekat bawah ni, alright, because it adaptation dia. Dia perlu bernafas guna skin, tapi dia perlu make sure lah oksigen yang diffuse dekat skin dia ni boleh go through all over the body. So macam mana? So dia kena bergantung kepada salur darah. Okay, so skin. 2 skin dengan lung. So you tengok lung here, it's folded. Alright, the structure is folded. So mungkin you dapat soalan respiratory adaptation of frog. So sama je, moist, thin, large surface area. So kat mana large surface area dia? Right, large surface area refer to the folded surface of lung. Right, this one. Okay.
So, tapi reminds you, okay, frog dia ada dua cara kehidupan dia. Alright, awal-awal dia adalah tadpole. Tadpole ni waktu dia jadi berudu. Dan waktu dia berudu, dia bergantung kepada gill. Okay, soalan might trick you like that. Dia tak cakap frog, dia cakap tadpole. You pun ingat tadpole tak, you terus cakap pasal skin and lungs. No, alright. Tadpole actually, bila cakap pasal tadpole, you kena cerita pasal breathing mechanism of fish. Macam fish tadi sebab dia bergantung pada gill. So, I nak dekat notes you, memang buat star. Kalau tadpole, it's gills, not frog. So, sekarang you tahu frog punya respiratory structure macam mana. Okay, let's see. Nampak macam mana dia bernafas. So, frog, dia bergantung kepada, right, buccopharyngeal. Right, buccopharyngeal. Kenapa buccopharyngeal? Okay, kita tulis balik sekejap. Kalau grasshopper tadi, it's tracheal cavity. Kalau fish tadi, it's buccal cavity. Kalau human yang you belajar semalam, it's thoracic cavity. Alright, the volume. Ni cavity, bila cakap cavity ni adalah kawasan lah, cavity. Alright, so bila you nak cakap pasal volume, you have to mention which cavity yang volume dia increase ataupun decrease. So, frog, the special sikit is buccopharyngeal cavity. As you see here, nama dia lebih kurang macam fish, buccal cavity. The difference is, fish is only the buccal area, below mouth area. That's the buccal cavity. Tapi kalau frog, it involves pharynx. Alright, kita kan pharynx region kita dekat atas kan nasopharynx. It's nasal dengan pharynx. Tapi kalau frog, sebab dia kawasan bawah ni, daripada buccal ni kat bawah macam tu. So it's buccopharynx. Right? Buccopharyngeal cavity. So let's see macam mana buccopharyngeal cavity dia. I don't know, okay. This is a joke daripada I sekolah dulu. Right? I don't know lah. I rasa funny tapi tak apalah, tak naklah cakap. Okay, anyways, buccopharyngeal cavity. So, dia sampai bawah ni. So, frog, so you cakap dua kan tadi. This is structure. Okay, skin dengan lung. Okay, mechanism letak macam ni. Alright, so bila cakap mechanism, you terus buat macam ni. Alright, how mechanism of frog, you terus letak tangan kat sini. It means your glottis. Alright, glottis. Glottis kat tekak. Right, glottis. So, bila dia nak inhale, alright, dia akan inhale guna dia punya nostril. Okay. Kalau tadi, fish, dia guna mouth. Sekarang di katak, dia guna nostril. So, what happen is, bila glottis dia tutup, alright, ni, kawasan glottis dia tutup dekat sini, right, bila glottis dia tutup, the area, this one kita panggil buccopharyngeal cavity. So, bila dia loweredkan this buccopharyngeal floor, alright, so floor dia ni kat bawah ni, alright, bila dia loweredkan, dia turunkan ke bawah, okay, so volume dekat sini akan increase, alright, so buccopharyngeal floor, buccopharyngeal akan low, so volume of buccopharyngeal cavity increase, so pressure akan decrease. Okay, so air akan masuk through lubang hidung dia. Masuk dekat dalam dia punya buccopharyngeal cavity. So, sekarang ni adalah macam mana dia nak buat all this air masuk kat dalam lung. Dia kena pastikan nostril dia tutup. Alright, dia tutup lubang hidung dia. Macam tu. Dan dia buka dia punya glottis. Dia tak boleh lubang hidung dia buka. Sekarang buka lubang hidung dia, keluarlah balik. Alright, sebab dia nak masuk dekat dalam badan tu. Nak masuk dekat dalam badan dia. So, dia akan buka nostril, tutup hidung. So, dia akan naikkan dia buka buccopharyngeal cavity dia ni. Alright, dia akan naikkan dia punya buccopharyngeal cavity ni, naik balik macam tu. Alright, so naik. So, this akan forces, alright, forces air into the lung. Right.
forces air into the lung. Barulah oksigen kat sini akan masuk dekat blood vessel katak. Barulah pergi dekat sel-sel dia. Ginilah katak ni. Alright. Akan masuk dekat sel-sel dia yang tempat yang lain. Okay. That's untuk inhalation. So sekarang ni, bila dah berlaku pertukaran gas dekat body cells, dia perlu exhalekan carbon dioxide keluar. So how does he do this adalah bila lungs dia guna abdominal muscle. First kali dia guna abdominal muscle tadi dia jumpa ni kan waktu tracheal cavity kan. Bila belajar pasal grasshopper, it pun aided with abdominal muscle kat spiracle opening and closing. Alright. So lungs dia boleh contract macam tu. So bila lung contract, alright, lung contract, the contraction of lung also help with the muscle dia. So kalau katak yang buff tu lagi senang lah dia bernafas sebab macam muscle dia macam tolong bernafaskan dia. Alright. So bila udara ni keluar, setengah udara akan keluar guna lubang hidung. Macam tu. Tapi air juga akan mix dengan buccopharyngeal cavity dekat sini, kat dalam ni. Right? Sebab dia besar. Dan dia punya muscle dekat bawah ni, dia tahu tengok katak kan? Okay. Katak kan dia punya bawah ni kan lembik kan? Jadi dia tak ada muscle untuk actually push semua udara keluar. So ada certain udara lekat dekat bawah ni. Sebab tu dia nampak macam katak. Macam tu. Wrong. Bunyi katak kan? Sebenarnya dia tengah bernafas lah tu. Dan juga panggil mate dia. Sebenarnya dia boleh je bernafas senyap-senyap. Kenapa dia kena bernafas kuat-kuat extra katak ni? Alright, anyways. Okay. That's how the mechanism of katak. Next adalah respiratory structure of human. Sebenarnya kita dah belajar yesterday. It's just that I just want to recall balik sebab nanti kita akan belajar pasal disease. Right? Human, bila cakap respiratory structure human, okay, bila cakap pasal respiratory structure of human, dia buat macam ni kan. Trachea, bronchus, bronchiole, dekat hujung adalah alveolus. So this alveolus is important untuk you nampak it's covered with network of blood capillary. Because kalaulah disuruh cakap based on this picture, okay, maybe you nampak it thin, alright, maybe you nampak it light surface area, alright, sebab nampak kan banyak kan bulat-bulat macam ni, light surface area, but you cannot see it's moist. You boleh pegang ke? Tak boleh pegang kan? Tak nampak dia moist, so tak boleh nak cakap dia moist, okay, unless it's like not based on the picture. Kalau based on the picture, you tak boleh cakap it's moist, so you boleh cakap it's covered with network of blood capillary. Ini is true for all adaptation except grasshopper. Okay, this one is very important. Grasshopper tak ada darah. You ingat je macam grasshopper nak pergi derma darah tapi macam kena gelak-gelak. So macam awak mana darah? Macam tu. Alright? Okay, So that one is respiratory structure. Macam mana mechanism of manusia bernafas. Macam kita cakap semalam. And Faris also share in the group. Right? Mechanism of human. External contract. Rib cage outward, upward. Alright? Diaphragm contract, flatten. That's the mantra yang I ajari semalam untuk mechanism. Okay. This one, as you can see here, right? This is how you punya rib cage actually pergi keluar dan ke atas, right? Pergi keluar dan pergi ke atas. Dan this is like macam sebab tu kita cakap intercostal muscle kita contract, relax. You nampak tak? You punya apa nama dia, diaphragm you ke atas ke bawah. Mana gambar diaphragm? So you punya diaphragm ni muscle dekat bawah ni. Alright. So, in conclusion, sebelum kita belajar gaseous exchange, this should be in your notes for you untuk senang faham.
Okay, so tajuk dia adalah respiratory structure. Okay, so sini adalah similarity, which is similarity, which is adaptation. So, tulis juga kat sini macam characteristic. Characteristic. Okay. Right, characteristic. Apa? Moist, thin, light surface area. That one you have to remember is the easy 1 or 2 mark. Moist, thin, light surface area. Tapi tak boleh ingat macam tu sahaja. You kena ingat moist untuk apa? Untuk senang respiratory gas diffuse. Thin untuk apa? Untuk efficient gaseous exchange. Light surface area untuk apa? So more gases can diffuse. At the end of the day, you nak more efficient gaseous exchange. Alright, so similarity kena ingat. Bila cakap pasal differences, alright, differences ada kat sini. Okay, differences. So aperture dia, opening, insect guna spherical, fish guna mouth and operculum, frog nostril, human nostril. Structure yang ni, okay, base, okay, breathing mechanism ni, okay, kita dah belajar. So, apparently, at the end of the day, you punya mechanism, you nak, okay, insect tadi, kalau yang ni, you tahu itu adalah grasshopper, it's okay, tracheal cavity, okay, tracheal cavity, fish, buccal cavity, frog sebab dia tak mulut je, dekat bawah sekali. Alright, so buccopharyngeal cavity, pharyngeal cavity. So human, alright, it's thoracic cavity. So kalau insect, apa yang contract untuk tu? So insect yang contract ada abdominal muscle dia contract, spherical open, thoracic cavity increase, volume increase, pressure increase, blah blah blah. Dia cakap kalau fish, it's buccal cavity dia yang lower. Kalau frog, it's buccopharyngeal cavity dia yang lower. Kalau humans, external contract, ribcage outward, upward, diaphragm contract flatten, itu yang increasekan dia punya thoracic cavity. So that's the mechanism. Mind you, mechanism dia suka tanya dalam essay. So sebab tu I tak nak you hafal. Kalau you hafal, it's going to be like macam you akan lupa step. So I nak you faham. Macam mana you nak faham? So you be a frog. Okay. Kalau frog, the glottis. Kena tutup the glottis. Okay. Let's recall one last time sebelum kita masuk gaseous exchange. First hari ni, you belajar pasal respiratory structure. Alright. Sebenarnya semalam you belajar. So kalau structure start with insect. So you ada tracheal system. Bernafas guna spherical. Ada air sac untuk tolong. So spherical open, thoracic cavity, thoracic tak dah. Tracheal cavity increase, air masuk kat dalam, open circulatory system. Structure fish, you guna gill. Alright, you ada arch, you ada filaments, you ada lamella. Okay, so macam mana dia bernafas? Counter current, operculum tutup, buccal cavity buka, masuk, alright. Operculum opening tutup, right. Tutup masuk kat sini. So water masuk dekat dalam mulut. Mulut tutup. Tolak dia punya buccal cavity. So push out macam tu. Right. That's fish. So kalau cakap macam mana frog, respiratory structure, dua. Skin dengan lung. Skin kalau dia tak aktif, lung kalau dia aktif. So macam mana dia nak bernafas, frog, daripada macam ni, you letak glottis. Glottis tutup, buccopharyngeal cavity yang low, udara masuk kat dalam. Alright? Udara masuk dekat buccopharyngeal cavity, glottis buka, nostril tutup, udara masuk dekat dalam lung. Alright? So then dia push balik. Alright? Push balik, tengah masuk kat sini, keluar dekat nostril. Guna lung yang contract dengan abdominal muscle. Kalau manusia, structure, you have trachea, you have bronchus, you have bronchioles, you have alveolus. Alright? So macam mana manusia bernafas pula? Use that mantra. When inhale,
external contract, rib cage upward, outward, diaphragm contract, flatten, thoracic cavity volume increase, pressure decrease. So udara masuk through hidung. Alright, simple, senang, faham. So sekarang ni is yang susah sikit, taklah susah. Tak susah pun, alright. Gaseous flow. Ada orang tanya soalan ke? Tak ada. Tak ada Okay. So, done. We settle about mechanism. Okay. You dah tahu type, adaptation. Kalau adaptation, moist, thin, large surface area. Please, please, please remember, I made it already very easy for you. Alright? Mechanism pun dah belajar. So, gaseous exchange is what yang not susah lah. You macam kena hafal lah a bit. Alright? So, like I said, macam minggu kat dah semalam. So, let's say ini, satu nama. Afnan Nasim. Okay, ni Afnan Nasim punya badan. Right, Afnan Nasim dah hantar dah praktikal. Ada tak Afnan Nasim ni ada? Ada. Tak dengar suaranya. It's okay. Alright so ni Afnan. So let's say, kan, dia punya kuku, taklah kat sini, ibu jari dia, kan ibu jari kan ada sel-sel kan. So ni sel dekat ibu jari dia perlukan oksigen. Sebab dia micronic sunflower guna ibu jari kaki. Alright. So perlukan lebih oksigen. Tapi dia bernafas guna hidung. Right. So bila udara masuk dekat dia punya lungs, alright, lungs dekat sini, dan dekat lungs dia ada alveolus. Alright. So alveolus kat sini akan berlaku gaseous exchange. Alright. Gaseous exchange dengan apa nama dia, salur darah yang dekat keliling alveolus tadi. Right. So this is the alveolus. So ini soalan paling famous. So you punya alveolus kat sini. So ini adalah salur darah. Okay. Bila you bernafas, oksigen akan masuk kat sini, right? So oksigen akan masuk dekat you punya alveolus. So the partial pressure of oxygen akan tinggi dalam alveolus. So first kali you kena tengok kat mana the direction of blood flow. Right? Kalau blood flow daripada sini ke sini, the blood yang datang daripada sini adalah datang daripada pulmonary artery. Maksudnya blood tu daripada all over dia punya badan. Pergi dekat jantung, jantung push, pergi dekat paru-paru untuk di-refill. So, yang baru sampai dekat paru-paru ni tadi adalah darah yang kekurangan oksigen. So, bila dia sampai dekat sini, so this area adalah blood with low oxygen. Sebab oksigen dah semua body cell dia pakai tadi. Tapi tinggi in carbon dioxide. So, oksigen yang tinggi dekat sini akan diffuse masuk dekat dalam blood yang kurang oksigen. Tapi blood yang baru sampai kat sini, dia akan kaya dengan carbon dioxide. Sebab body cells dia yang dah guna oksigen, dia akan bagi carbon dioxide. So carbon dioxide tinggi dekat dalam ni. Tapi alveolus kurang carbon dioxide. So carbon dioxide akan diffuse keluar, masuk kat dalam alveolus supaya kita boleh push out. Alright, so you nampak tak? Because oxygen adalah small molecule, dia kena merentasi dua walls kat sini. But because it's small, jadi dia boleh pass through phospholipid bilayer. You bayangkan kalaulah Allah jadikan oksigen ni tak lalu phospholipid bilayer, nak lalu je plasma membrane tu, dia perlu lalu carrier protein. You nak tarik nafas pun you perlukan energi yang sangat banyak.
Alright, so macam you akan jadi sangat kurus sebab banyak energy consumption setiap hari adalah untuk oksigen diffuse carbon dioxide untuk diffuse out. Alright, so God is truly a miracle creator. Contoh kan dah masuk acah-acah agama dah. Alright, so daripada body cells akan pergi kat heart, pergi dekat lungs, tapi this one carry deoxygenated blood. Daripada lung, you refill oxygen, pergi dekat heart, pergi kat body cell, ini carry oxygenated blood. So this one, you akan belajar later, alright, chapter transport. Right, this chapter. Belajar chapter transport nanti. Tapi I already brief you a bit, at least pasal open and closed circulatory system. So, yang paling senang is easy. Alright, soalan senang is macam mana oksigen dibawa dalam badan you. Sorry, tak breakfast lagi macam ni. Alright, macam mana oksigen dibawa dalam badan you daripada alveolus ni tadi. So, oksigen akan combine, yang akan bawa adalah red blood cell. Red blood cell nama kampung. Nama glamour dia adalah erythrocyte. Dia macam, I dekat KL, call me erythrocyte. Alright, erythrocyte. So, erythrocyte ada heme group. Alright, yang ada serum. Okay, dia boleh bind to the oxygen. Okay, this one nanti kita akan belajar chapter transport. I forgot how many satu red blood cell can hold. If anyone knows, please let me know. Ada kat buku teks tu. I just lupa. Alright. So, bila oksigen masuk, combine with hemoglobin, dia akan jadi oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin. So, bila dia bawa ni, so red blood cell akan bergerak dalam you punya blood vessel ni tadi. Dia akan bergerak sampailah dekat ibu jari kaki Afnan Nasim ni tadi. Sel dekat situ. So, sampai sel dekat situ, so sel ni memerlukan oksigen. Kita zoom lagi. So, sel ni, so adalah ni salur darah tu tadi yang bawa oksigen. So, sel ni dia kata, bro, give me some oxygen. So, dia pun bagi oksigen. So, oxyhemoglobin akan dissociate balik jadi oksigen plus hemoglobin. So, oksigen akan masuk kat dalam sel, digunakan oleh apa? Mitochondria. Mitochondria akan ambil oksigen ni tadi, macam you dah belajar guna cellular respiration. Lepas dia dah oxidize glucose, gunakan oksigen yang datang ni, dia akan release carbon dioxide. Okay. Yang susah sikit senang. Itu you dah belajar macam teacher ni cara kat susah. Okay. Yang susah sikit adalah the transport of carbon dioxide. Sebab you tak boleh simpan carbon dioxide ni lama-lama dalam badan you. Alright, so you need to find efficient way untuk remove this carbon dioxide. So ada 3 cara untuk you remove this carbon dioxide. Right? Ini I'm not sure dekat buku teks you dah betulkan ke tak, tapi sepatutnya ada amendment. So kalau ada dekat buku teks you yang salah, please betulkan. Alright? Ini adalah you punya red blood cell tadi yang dah bagi oksigen. Ini adalah body cell. Sel dekat jari kaki Afnan Nasim tadi. Ini sel dia. Alright, ini adalah mitochondria dia. Right, yang telah menggunakan oksigen dan mengeluarkan carbon dioxide. So, carbon dioxide sekarang ni perlu dikeluarkan oleh body cell. Dia tak boleh lama-lama duduk dekat dalam sel ni. Okay, again, ini you akan belajar chapter transport. So, apakah yang di sekeliling sel ni? This is what we call as interstitial fluid. Macam mana nak hasilkan interstitial fluid ni? Nanti kita akan belajar di chapter transport nanti. Okay, carbon dioxide, dia ada 3 cara untuk dia ditransport out. So, 7%, buat kali lain lah. Okay.
7% dia akan dissolve dekat blood plasma. Right, blood plasma ni adalah contents dalam salur darah you tanpa benda-benda yang lain. So it's just a cecair. So basically darah you ni kalau you keluarkan, lepas tu you centrifuge dia, you asinkan semua red blood cell ni, you akan dapat colour kuning. Alright, yang tu kita panggil blood plasma. Selalu orang guna untuk facial. Alright, so 7% akan just dissolve dalam this blood plasma. Alright, so 23%, alright, 23% dia akan combine dengan heme group. Ni kan heme group kan? Dekat dalam red blood cell you tadi, erythrocyte. So 23% akan combine with this heme group, akan form carbaminohemoglobin. This one you kena ingat carbaminohemoglobin sebab trust me nanti you akan terconfuse dengan carboxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin salah because carboxyhemoglobin adalah carbon monoxide. Alright, satu oksigen. Bila combine dengan hemoglobin dia akan form carboxyhemoglobin. Tapi carbon dioxide akan jadi carbaminohemoglobin. Okay, apa jadi dengan ni? Baru 30%. What happened to the 70%? Okay, semua carbon dioxide dalam badan kita akan diangkut dalam bentuk bicarbonate ion. Right? Bicarbonate ion. KCO3. Okay, ni masalah. Alright, 7% dissolve dalam plasma. So, kalau you nampak dekat buku teks you still salah sebab ada buku teks yang dah betulkan. So, kalau buku teks you still salah, tolong betulkan. Alright? So, bicarbonate ion. So, untuk dia tukar kepada bicarbonate ion ni, dia perlukan pertolongan enzim. Right? Ada enzim dekat dalam erythrocyte you. Okay. Nama dia carbonate anhydrase. Carbonate anhydrase. So, remember tak? Enzim adalah kalau you dah belajar metabolism and enzyme, they're very sensitive with temperature, pH and everything. So bayang, kalau you demam panas tu, bukan enzim digestion je, untuk bernafas pun payah. Sebab tu kalau orang boleh kena heat stroke tu boleh mati, tak boleh nak bernafas pun. Alright, sebab oksigen, even enzim dekat dalam erythrocyte dia pun denatured, dia tak boleh nak catalyze reaction. So apa carbonate anhydrase ni buat? Alright, apa carbonate anhydrase ni buat? Bila ada carbon dioxide, okay, kat dalam ni juga ada water, H2O. So, carbon dioxide akan combine dengan water. Tapi tak boleh combine saja-saja je. Kalaulah saja-saja je, macam kalau you air, you biar macam ni, kan kat luar ni kan ada carbon dioxide, akan semuanya akan jadi carbonic acid. Alright, so carbon dioxide combine with water akan jadi carbonic acid. H2CO3, carbonic acid. Tapi the reaction untuk carbon dioxide combine with water jadi carbonic acid ni perlu menggunakan enzim carbonate anhydrase. Alright, they need to be catalyzed by this enzyme. But carbonic acid, H2CO3, the acid and it's not stable. Alright, so bila dia tak stable, and lagi satu, bila dia acid, dia akan alter the pH in our blood. So we cannot allow that. So this carbonic acid, dia akan terus dissociate. Right, okay, this one sebenarnya dia ada intermediate, H2CO3, carbonic acid. Right, dia akan dissociate jadi bicarbonate ion. Right, bicarbonate ion. This one is bicarbonate ion. Okay. This bicarbonate ion
Okay, this bicarbonate ion, dia akan diffuse, dia tak boleh lama-lama dekat dalam red blood cell, dia akan diffuse kepada blood plasma, diffuse out. Sekali dengan any carbon dioxide and diffuse dengan blood plasma tadi. So, bicarbonate ion pun akan diffuse dekat blood plasma. Okay, this one is beyond you punya syllabus sikit. Tapi you kena tahu dia guna co-transporter. Alright? So, setiap kali dia diffuse out, chloride ion akan masuk. So, you nampak tak kat sini? Bila bicarbonate ion dissociate, jadi, bila carbonic acid dissociate, jadi bicarbonate ion and H+, lagi banyak H+, akan jadi lebih acidic kan? Right? Sebab macam kalau proton, lagi banyak proton, lagi acidic. This is what you learn dekat chemistry. So, bila dia keluar macam ni, chloride masuk, this actually act like a buffer system. Buffer system yang control dia punya pH. Supaya pH dalam darah you tak ekstrim sangat dia punya changes bila ada carbon dioxide masuk. But this one is beyond you punya syllabus, it's fine. Alright, I just like macam mana lah tahu nanti masuk universiti ke profesor you tanya dia macam I know because it is lah. You bolehlah jawab. Okay. So bila bicarbonate ion diffuse masuk dekat blood plasma, okay, what happen bila dah sampai dekat lung balik? Alright. So bila dah sampai dekat lung balik, so carbon dioxide yang 7% dekat blood plasma tadi, dia boleh masuk je 7%. 23% tadi dekat carbaminohemoglobin, fine with hemoglobin. So dia just boleh dissociate sahaja. Alright, masuk dekat kawasan yang kurang oksigen. Tapi bicarbonate ion ni tadi dekat blood plasma, dia tak boleh lah nak tinggalkan macam tu saja sebab dia dalam bentuk ion. Macam mana kita nak bernafas ion? Tak boleh. So, dia akan masuk balik dekat dalam red blood cell you. Alright. Dia akan combine dengan H+ yang dia dah tinggalkan tadi. Okay. Dia akan form carbonic acid. Okay. Carbonic acid. Carbonic acid ni yang akan dissociate jadi carbon dioxide yang water. Barulah dia boleh diffuse masuk dalam alveolus. Alright, easy right? Ulang. Okay. So, this one to conclude, in case kalau you terlupa, I ajar again. Ini adalah blood vessel. Ini daripada jantung kepada all over body you. Ni daripada jantung yang dah daripada all over body you pergi dekat lung. Okay, kalau you tak faham, macam mana pula jantung boleh pergi dekat lung? Apa benda ni? Yang tu nanti you akan belajar chapter transport. But it's okay. Alright, the basic, I nak cerita pasal gaseous exchange. So, daripada jantung, daripada lungs you yang dah bagi oksigen kepada red blood cell, right, ni red blood cell, this oxygen akan combine with hemoglobin untuk form oxyhemoglobin. So sekarang ni, bila pergi dekat body cell, alright, oxygen dah diffuse out, alright, sebab oxygen dissociate daripada hemoglobin, hemoglobin dah kosong. Okay. Bila hemoglobin dah kosong kat sini, dia boleh carry carbon dioxide nak masuk. Tapi tak boleh nak combine macam oksigen sahaja. Jadi dia ada 3 cara. Satu cara, 7% dissolve dekat dalam blood plasma. Dua, barulah boleh masuk hemoglobin. 23% masuk dekat. Yang paling banyak, 70% adalah dalam bentuk bicarbonate ion. Macam mana nak form bicarbonate ion ni? You perlu, alright, carbon dioxide tambah water, form carbonic acid, right? And this one perlukan pertolongan enzyme
Right, this one perlukan pertolongan enzim carbonic anhydrase. Okay, bila dia dah sampai dekat lungs, dia dissociation, masuk balik, combine with carbonic acid, alright. You boleh, kalau tengok kat YouTube, boleh rewind balik apa yang saya cakap tadi. Right, that gaseous exchange. Senang, right? Tapi this one, kalau I buat soalan exam, I suka tanya pasal this one. So, siapa yang buat soalan exam? So, kalau I yang buat, make sure you baca pasal gaseous exchange. Last, alright, today. Last hari ni, like macam mana you belajar is always important for you to maintain you punya respiratory health. Okay, like the COVID-19 that you see right now, it attacks you punya respiratory system. Kalau HIV, it attacks you punya immune system. So mungkin lambat sikit kalau you nak ni kan, kalau nak ada any effect. Tapi COVID-19, it affect you punya respiratory system, which you boleh nampak effect dia almost very sekejap. Okay, so health issues yang you belajar kat this chapter ada 3. Okay, semua ni kita panggil chronic obstructive pulmonary disease. Bila sebut pasal obstructive, maksud dia, alright, ada function yang diminish, maksudnya blockage. Alright, so kita tengok macam mana yang boleh blockage. Asthma block apa? Emphysema block apa? Chronic bronchitis, what's the thing that's been blocked? Alright, so chronic obstructive pulmonary disease. Pulmonary means sistem yang bergantung circulatory system yang involve paru-paru. Alright, pulmonary disease. So, you akan terconfused between asthma and bronchitis. Alright, chronic bronchitis. So, asthma kat sini, you nampak is just bronchiole you swollen. Alright, daripada normal, dia punya airways, bronchiole, dia punya ni, it's swollen. Alright, so ada banyak sebab mungkin you allergic. Alright, asthma boleh jadi. Atau it's hypersensitivity. Macam allergic jugalah. That's why you need that inhaler. So bila inhaler macam tu, dia akan extend this muscle here. So dia akan buka balik you punya bronchioles wall. Okay, bronchioles kat situ. The difference between bronchitis, alright, usually semua penyakit yang ada cyst dekat hujung indicate infection, bacterial or viral infection. Sebab tu ada conjunctivitis. Air mata kan, macam infection kat mata. Apa lagi ya? Apa ya? Okay, usually lah, mungkin not all of them, walaupun hujungnya cyst bukan bacterial infection. But usually, so bila ada bacterial infection, badan you akan produce mucus. Alright, mucus. Untuk cuba trap that pathogen. Okay, sebab itulah beza dia, bronchiole yang ada chronic bronchitis, dia inflame and it ada excessive mucus. Mucus memang generally ada, alright, untuk trap. Tapi kalau in the case of chronic bronchitis, sangat banyak mucus yang macam oksigen tak boleh nak, oksigen carbon dioxide tak boleh nak pasti. Alright, excessive mucus. Alright, itu adalah beza. Ni kena tengok beza. Emphysema, alright. So, selalunya kalau you smoking, right? Smoking ataupun you inhale any corrosive smoke. Wall of alveolus, macam I cakap kan, small, thin, large surface area. So this wall is very thin, very nipis, thin. So bila you dapat this corrosive smoke, alright, smoke yang macam acidic ke apa, so dia akan corrode, right? Corrode the wall. Daripada satu gugusan macam ni yang ada banyak-banyak wall, alright, yang sepatutnya salur darah boleh ada dekat setiap of this
alveolus, sekarang ni bila tak ada wall dekat situ, dia akan jadi one big alveolus. Daripada alveoli, banyak-banyak alveolus jadi one big alveolus. So apa yang reduce kat sini, you nampak surface area is besar. Sebab tu kalau you jawab surface area salah. By right, this is the surface area. Alright, kat dalam ni. So it's bigger. Tapi total surface area is smaller. Right? Kalau kita nak kira total over volume is smaller. Right? So you cakap kat sini, total bila emphysema patient, when the wall of the alveoli is corrode and it form one large alveolus, the total surface area akan low. So apa akan jadi? So mungkin kat sini you boleh supply like 80% oxygen, dekat sini reduce to only 20% oxygen boleh diffuse at one time. So apa yang you akan buat? You akan gasping for air. Kurang oksigen. Obstructive pulmonary disease. Right? This is the health disease. So you nampak ni? So this is normal bronchial. Bila ada mucus, it's automatic chronic bronchitis. Kalau asthma, you just nampak it's swollen, then it's asthma. Kalau it's refer to the structure of alveolus, then it's emphysema. Emphysema. Rasa why? Oh, yes. And should be like medically diagnosed. You tak boleh lah you macam tercungak-cungak macam tu pasal kenapa ni? Oh, I emphysema. Salah. Alright? Sebab you tak tahu pun macam mana alveolus you. Suka hati je claim sendiri. Okay. So, that's the end of the chapter 8. Again, I'll just like recap what you learned. First, you belajar types adaptation. Apa adaptation dia? Sekejap, I think nama. Muhammad Imran. Ada Imran? Imran mana kita? Ada 2 Imran. Oh, ada banyak Imran. Imran yang jawab tu, itu Faris. Sekejap I